Então, alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Esses ensinamentos são bem profundos e podem levar 1 ano ou até mais. Anyone have any doubts, any questions? Alguém tem alguma dúvida ou questões? Anybody practicing, like I suggested to you, 10 times a day to remember these 3 basic truths? Anybody practice? Alguém praticou, como eu mencionei para vocês, né? Praticou pelo menos 10 vezes por dia, como eu pedi para vocês. Alguém gostaria de comentar? Anne, eu gostaria de comentar. Sueli. Ok, please. Ficou mais claro para mim que realmente não é uma coisa que você tenha que separar de sua vida diária. E a minha percepção é de que realmente, sempre que eu paro e faço isso, há um stop, né, na fabricação mental e eu me aproximo. Então, assim, eu me sinto um pouco mais próxima, realmente, de praticar, né, a todo tempo. E esse stop, um relaxamento, assim, é o que eu mais percebo, e isso está me trazendo, assim, me tirando de tensões, né, do dia a dia, da vida, né, de percepções, e me afastando das projeções. Então, sempre me flagrando, isso é uma projeção, isso é uma aparição, isso é uma ilusão, sou eu que estou criando isso. Então, assim, para mim, a little, mas, assim, importante, né, assim, um passo realmente grande, eu vejo assim, né, nessa convivência, em fazer isso, algumas vezes no dia, é muito importante. Obrigada. Thank you, Cian. Obrigada para você. This is the point, you know, most of you don't practice, so you don't feel the benefits, the results of practice. How many times have I asked you to do this very simple pause 10 times a day, and remember, everything is changing, no matter what arises. If it has a beginning, it will have a middle and an end. You have to integrate these truths into your perception. Otherwise, you're not going to progress along the path, because this is the truth. If you check, I'm not asking you to believe anything. I'm asking you to examine, investigate, to see if this is true or not. And then when you actually see this way, it's so much easier to let go of whatever is arising. It could be a feeling, it could be a thought, it could be any kinds of sensation. You're not going to get attached to it, because you know it's going to change. Whatever it is, it's not static. It's always moving, always changing. And the second truth, no phenomena has any intrinsic meaning, value, or characteristics. Now, you need to integrate this. You need to stop yourself, because you're constantly creating this habit of actually, the word we use here, imputing characteristics on what you perceive that they don't have from their own side. You are creating your own perception. You're creating your own experience. You need to see how you're doing it. And you will not see how you do it when you keep getting lost in this process of projection. And the third truth is nothing exists. We have to keep reminding ourselves, whatever is appearing, it doesn't really exist the way we think it does. It appears to exist.
because certain psychological conditions are coming together at that moment that makes it appear to you in a certain way, but it doesn't really exist. We're talking about apparent phenomena. Now, until we see this way, I'm not talking about intellectually, I'm talking about seeing directly, including these three elements of truth into our perception, we're really not on the path. Because this is the basis that's going to cut through the illusion that we're maintaining constantly by seeing things as unchanging, seeing things with content, meaning, and value, and seeing things as actually really existing the way we perceive them in that moment. You've got to cut through this. And the only way you can cut through is by reminding yourself and pausing. When you start to see that you're making things solid in your mind, you're making the appearance of an object solid, then immediately remind yourself of these three truths and relax. This is so profound, this teaching, but it's not profound if you don't practice it. It's a joke. Yeah? It won't mean anything to you until you really practice it, integrate it into your perception of daily life. How many times do I have to repeat this? The problem is you don't believe me. Because you're so habituated to seeing in this incorrect way. You don't want to let go. Yes, so you maintain this illusion of it, samsara, constantly maintain it. I will translate what Sueli said, then I will translate you in Portuguese. Yeah. Okay, Annie? Okay. Então, Great, thank you. Sueli told us that she wanted to make a commentary about her practice. And she noticed that always she stopped and think about these three truths. She can notice that she can stop the mental fabrication. She felt that she can be closer and closer from her true nature, for closer and closer of her essence. And besides this, she can also feel that she becomes more and more relaxed, more and more with no tensions of life and no tensions of daily life and different kind of things that she used to have. And another effect of her practice is she starts to be far away from her projections. She can notice more easily, this is a projection, this is an illusion. It's me who is creating this. It is just an interpretation, it's not real. And doing this, she concluded that it is really true that your life is your practice and your practice is your life. You can become your life, you can turn in your life into your practice. And it's real for her now. E aí a Anne comentou, né, que agradeceu a Sueli pelo comentário e disse que esse é o ponto.
é só quando nós praticamos que nós podemos ver os resultados. E pelo que eu observo, a maioria de nós não praticamos porque, e não praticando, nós não sentimos o resultado. E essa é uma prática muito simples, é profundamente simples. Eu peço para vocês que durante 10 vezes por dia vocês façam uma pausa, né, e integrem essas 3 verdades no seu modo de ver. Então, tecendo comentários a respeito dessas 3 verdades, você simplesmente pausa e você se diz, tudo está mudando, né? Tudo é impermanente. Tudo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. E nós precisamos integrar essa verdade na nossa percepção. Porque se nós não integramos a nossa percepção, nós não vamos progredir no caminho. O que eu estou pedindo para vocês não é fé cega, não é uma crença irrefletida. É prática consciente, é vocês experienciarem, é vocês verem, investigarem, de fato, integrando essa verdade no seu modo de ver, vai ficar muito mais fácil, você pode perceber que vai ficar muito mais fácil você deixar ir qualquer tipo de sensação, deixar ir qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de pensamento. Porque você sabe que não é estático, você sabe que sempre está mudando. E quando você integra essa verdade no seu modo de ver, você não vai ficar tão apegado e querendo agarrar as coisas porque as coisas são permanentes. Você vai simplesmente compreender, isso está mudando, isso vai passar, isso não é estático, né? Isso é impermanente, vai mudar de todo jeito, porque tudo que tem um começo tem meio e tem fim. Então você se torna mais leve e fica muito mais fácil você deixar ir. Qualquer sensação, sentimento, pensamento, você simplesmente deixa ir. Você fica menos e menos apegado às coisas. E uma outra verdade que precisa ser integrada ao nosso modo de ver, no nosso dia a dia, é a verdade de que nenhum fenômeno tem intrinsecamente valor, significado, conteúdo e características. É um fenômeno que nós chamamos em português de imputação ou atribuição. Nós simplesmente atribuímos, lançamos ali características, valores e conteúdos para aquilo que nós percebemos. E dessa maneira nós criamos a nossa própria experiência, nós criamos a nossa própria percepção. Quando nós julgamos que os fenômenos, né, os objetos, as pessoas, o que está à nossa volta, eles têm valor, significado e conteúdo do seu próprio lado, sem que nós atribuamos isso a eles, nós ficamos completamente perdidos nas nossas projeções, completamente perdidos nas nossas interpretações, porque nós julgamos que aquilo tem aquele atributo, aquela característica daquele jeito, como se não fôssemos nós que atribuíssemos o valor, o conteúdo e o significado para aquilo. Como se não fôssemos nós que superdimensionamos aquilo e vamos solidificando aquilo através de atribuirmos valores, significados e conteúdos e características para o que é percebido. Um terceiro ponto, a terceira verdade que nós precisamos integrar na nossa vida diária é que nada existe. O que quer que apareça para nós não existe do jeito que nós pensamos que ela existe. Porque para que algo pareça existir, depende de certas causas e condições que aparecem para nós de determinado modo. De maneira que nós precisamos integrar essas 3 verdades na nossa vida diária, nas nossas atividades, no nosso modo de ver. E essa é a base do caminho. E nós precisamos integrar essas 3 verdades porque nós estamos extremamente viciados e habituados em vermos tudo como se fosse imutáveis, como se fossem, vermos todos os fenômenos como se tivessem características e atributos do seu próprio lado, aquilo é assim, e como se realmente existisse do modo que nós julgamos que exista.
Quando nós fazemos isso, quando nós integramos essas três verdades no nosso modo de ver, nós cortamos esse hábito viciante que nós temos. Nós cortamos essa solidez que nós criamos, concebendo tudo como imutável, como se tivesse características do seu próprio lado e como se realmente existisse daquele jeito que a gente acredita existir. Quando nós integramos essas três verdades, imediatamente nós somos capazes de dissolver o que quer que seja. Só que não vai significar nada para a gente se nós não integrarmos essas três verdades no nosso modo de ver a vida. Porque, em geral, nós não queremos deixar ir. Nós não queremos nos desapegar das nossas opiniões, pensamentos, sentimentos, sensações. Nós estamos ali apegados e grudados a eles. Nós estamos habituados a mantermos a ilusão do samsara constantemente. E quando nós passamos a cultivar essas três verdades e integrá-las no nosso modo de ver a vida, nós vamos justamente dissolvendo essa ilusão do samsara. Nós vamos dissolvendo esse hábito de conceber tudo como imutável, como se tivesse características, valores e significados e conteúdos do seu próprio lado, e como se os fenômenos existissem do jeito que a gente acha que eles existam. That's it, Tani. Yeah, this is really the basis of the path. You know, if we don't understand this, then we really are not on the Buddhist path. This is the three very important principles of the Buddhist path. Every time you think something exists, when you look at it, you're seeing it as an absolute. You're not seeing it as a relative truth dependent on certain conditions. And that is actually what you're perceiving. You're perceiving a beautiful something or an ugly something or an interesting something or a boring something or whatever it is that you think you perceive. You're seeing it because you have previous ideas of the opposite qualities. You can't say it's interesting unless you have an idea of what is boring. You can't say something's big unless you have an idea of what is small. You can't say this is far unless you have an idea of near. You can't say this is tall until you have an idea of short. Now, you need to introduce this truth, relative truth, into the way you see, because you are not seeing the absolute truth. The absolute truth is totally unconditioned, and we don't see that. All we see now is conditioned existence, and that is samsara, conditioned existence. Everything we perceive is conditioned by our ideas, our value systems, our whatever it is that we've learned in the past, all the names, the labels. We are not seeing anything as it is. So when are you going to start to practice? You know, this is a question you have to ask yourself. When are you going to start to actually practice? Because you don't have much time. If you don't integrate these truths into the way you see life, it's not going to help you if you die tomorrow. It's not going to help at all. You have no power whatsoever to see the truth. How many times have I repeated this teaching over and over and over again? And you still refuse to put it into practice in your daily life. You're not on the Buddhist path. Don't fool yourself. You're not on the Buddhist path until you integrate this into your perception.
Okay, good. Uhum. Integrar essas 3 verdades na nossa vida diária é realmente a base do caminho. Se nós não compreendemos essas 3 verdades e não as integramos no nosso modo de ver a vida, na nossa percepção, nós não estamos no caminho budista. Porque cada vez que nós estamos concebendo que algo existe, nós consideramos que aquilo que nós julgamos existir é imutável, tem atributos e características do seu próprio lado e existe do jeito que nós achamos que ele exista. E vendo assim, nós vemos o fenômeno, vemos o objeto, as pessoas, as situações, como se fossem algo absoluto. Aquela pessoa é daquele jeito, tem aqueles atributos e ela é assim, como se fosse algo estático, sólido, congelado. Quando nós vemos assim, nós estamos julgando que estamos vendo de maneira absoluta. Mas você não vê o que é absoluto de fato. Porque o que você vê apenas uma aparência que depende de certas causas e condições. E o que você vê, a sua interpretação a respeito de algo, o seu modo de ver a respeito de algo, ele só pode existir porque você teve um condicionamento prévio. Você aprendeu anteriormente o que é bonito. E aí você pode dizer que algo é feio. E você aprendeu anteriormente o que é interessante. E aí você pode dizer que alguma coisa é chato. E você consegue emitir esse juízo de valor porque você tem ideias anteriores às quais você aprendeu. Você tem um condicionamento prévio a respeito dos nomes e daquilo que poderia ser feio. Então, você sabe o que é bonito porque você compara com algo prévio que você aprendeu que era concebido como feio. Você pode dizer alto em relação ao que você aprendeu a respeito do baixo. Próximo em relação àquilo que você aprendeu com o que é distante. De maneira que o que você vê é uma verdade relativa. Não é uma verdade absoluta, de forma alguma, é uma verdade relativa. E tudo depende desse condicionamento prévio e do fato de você não integrar essas 3 verdades. É uma verdade relativa porque é diferente da verdade absoluta. É verdade relativa porque ela está condicionada a certas causas e condições que se reúnem de uma determinada maneira para parecer para nós de um determinado modo. Se fosse a verdade absoluta ela é totalmente não condicionada. Ela não depende de certas causas e condições para existir. Tudo que nós vemos hoje é simplesmente existência condicionada. Existência condicionada porque depende de certas causas e condições, depende de nossas ideias, de nossos sistemas de valores, daquilo que nós aprendemos previamente, de todas as palavras que nos foram ensinadas previamente. E quando nós prosseguimos na nossa vida não integrando essas 3 verdades, nós estamos meramente desperdiçando a nossa existência. Estamos meramente desperdiçando o nosso tempo de vida. Nós temos que perguntar, mas quando é que eu vou realmente começar a praticar? Porque se nós formos sinceros com nós mesmos, nós não temos muito tempo. Não temos tempo para dizer, vou praticar amanhã eu faço, amanhã eu vejo. Quantas e quantas vezes eu já ressaltei a importância de integrar essas 3 verdades na vida de vocês. Só que se vocês não integrarem essas 3 verdades na vida de vocês, se vocês não integrarem essas 3 verdades no modo de ver a vida, se vocês não fizerem essa pausa que eu sempre sugiro para vocês, não vai ajudar em nada se você morrer amanhã, por exemplo. Porque você não tem o poder para ver a verdade. E a integração dessas 3 verdades no seu modo de ver a vida
te dá esse poder. E nós precisamos parar de nos auto-enganar. Precisamos parar de nos auto-enganar, dizendo que nós estamos no caminho budista, porque só se pode dizer que se está no caminho budista se nós integrarmos essas três verdades na nossa percepção, se nós integrarmos essas três verdades na nossa vida diária. Se nós não fizermos isso, se nós não fizermos essa integração, o que nós estamos fazendo é meramente nos auto-enganando, é meramente desperdiçando nosso tempo de vida, desperdiçando a oportunidade mágica que temos agora de termos essa vida e esse corpo. That's it, Annie. Okay, now we cannot understand the real teachings of the Theravada vehicle or the Shravakayana vehicle completely if you have no full and proper understanding and experience of discipline. So, you know, I'm just asking you 10 times a day to pause, put the pause button on your daily life activities and actually look at how you are perceiving different things during your day. It takes discipline. And without discipline, we're just not going to go anywhere. The discipline is really the legs, our legs. When it comes to the path, our spiritual journey, then discipline is our legs. Without discipline, we're not going anywhere. So, discipline means sitting diligently, practicing properly. Your everyday life should be included as well in your practice, not just sitting on a cushion for half an hour a day or an hour a day, and then when you get up from that cushion, you just forget everything. You forget these elements of truth. You don't integrate them into the way that you see. So your everyday life should be included in your practice as well. So discipline is definitely a 24-hour-a-day job. You can't take a day off to forget the whole thing. You can't take an hour off. You can't take a week off or even a minute off. To tell you the truth, I feel that way myself. Genuine discipline is a full-time experience. It's about being awake to whatever is happening. It's about being awake, seeing clearly. Genuine discipline, it's like it haunts you all the time. You know what haunt is? Like a ghost. Mm-hmm. It comes back to you. It haunts. Do you know that word, Carla? Yes. A ghost haunt. Mm-hmm. Yeah. So discipline needs to haunt you. You need to come back to discipline. So it, you know, when you're asleep, when you're awake, if you really decide to practice the Dharma, you should be haunted by it. That means you need to come back to these elements of truth all the time. You can't just forget. You can't turn off your mindfulness and awareness. You just won't progress along the path. And then you get very dissatisfied because you're not progressing.
it's not working for you. Why isn't the path working for you? Because you're not using the path. Okay, Kana. Nós não poderemos entender os reais ensinamentos do Theravada e do Shravakayana se nós não tivermos uma experiência profunda de disciplina. E quando eu menciono disciplina para vocês, eu estou mencionando essa simples prática que eu já passei para vocês. Aperte o botão pausa, pelo menos 10 vezes por dia. E veja como você está percebendo ali. Como é que você está observando ali? O que você está percebendo? Como você percebe? Isso é disciplina. Disciplina é comparável, metaforicamente, com as pernas no nosso caminho espiritual. Se nós queremos seguir no caminho espiritual, a disciplina são as pernas que nos levam por esse caminho. Sem disciplina, nós não vamos a lugar algum. Sem nos sentarmos diligentemente e sem praticarmos propriamente, nós não vamos a lugar algum. Sem integrarmos essas verdades na nossa prática diária, nós não vamos a lugar algum. Se nós precisamos compreender que a disciplina ela não deve ser limitada, ser restrita a simplesmente o momento em que a gente senta para as nossas práticas sobre a almofada. Vou aqui praticar meia hora sentada na almofada, me levantei e acabou a minha prática. E isso não é disciplina. Você tem que unir, você tem que levar a sua prática para a sua vida diária, de instante a instante. Porque se você não integra essa disciplina, se você não integra essas verdades no modo como você percebe a vida de instante a instante, você não vai progredir no seu caminho espiritual. A sua vida diária deve estar integrada com essa disciplina. A sua vida diária deve estar integrada nesse modo de ver. E nós não podemos dizer assim, vou tirar férias da minha disciplina. Vou tirar uma férias, vou descansar aí por um minuto, por uma semana, por um mês, vou tirar férias do meu caminho espiritual. Você não pode fazer isso. Porque a disciplina genuína, ela dura 24 horas, né? Todos os dias. A disciplina genuína diz respeito a nós estarmos despertos, estarmos conscientes, estarmos vendo claramente o que está acontecendo, sem distorções, sem dispersões. E nós dizemos que a disciplina ela é como se fosse um fantasma que está rondando você. A disciplina está ali, ela fica à sua volta. E você tem que se voltar para ela. Porque a disciplina ela percorre cada instante da nossa vida. Quando nós estamos dormindo, quando nós estamos acordados. Nós temos que nos voltar para esses 3 elementos da verdade, para essas 3 verdades que estão um tempo ali como fantasmas, nos rondando. E nós temos que nos voltar para ela o tempo todo. Nós não podemos simplesmente parar e falar assim, agora eu vou desligar a minha atenção plena, agora eu vou desligar o meu estado desperto, vou descansar. Não, não é isso. Você está 24 horas com a sua atenção plena ligada, com o seu estado desperto, com a sua clareza, com a sua consciência, com a sua lucidez, sem estar se perdendo ou divagando em suas projeções. Você está ali. E por que algumas pessoas comentam, não, mas essa coisa de trabalho espiritual não funciona para mim? E por que o trabalho espiritual não funciona para você? Por que o caminho espiritual não está funcionando para você? É porque você não está usando o seu caminho espiritual. É porque você não está integrando a sua prática espiritual na sua vida diária. Precisa haver essa integração. Você precisa usar o seu caminho espiritual.
para poder progredir nele. Precisa usar a sua vida para progredir nela, usar a sua prática como a sua vida para você poder progredir no caminho espiritual. That's it, Annie. In the Sravakayana, or the Theravada teachings, we use what we have. So, what do we have? You know, that's the question. What do we have? Well, we have our world around us, we have our body, we have our life. So, we just work with what we have in its best form by means of the practice of meditation and post-meditation discipline. So this is how we can begin at the beginning. We realize that engaging ourselves in the Dharma is not once removed or many times removed from us, and it is not some kind of myth or fantasy story. Because of that, we begin to have a very personal feeling towards the Buddha himself. We find that the Buddha is much closer to us than we had expected. In fact, the Buddha no longer seems to be a figure from 2,600 years ago, who once lived and died. We feel that the Buddha is still with us, and we appreciate his existence. We begin to feel haunted by him. What's the word in Portuguese for haunted? Rondar. Haunted. Like a ghost. A ghost haunts. A ghost haunts you. Yes? Mm. So the path, the Buddha should haunt you. That means you keep coming back to the Buddha's teachings. You keep coming back to these elements of truth over and over again. You can't forget them in your life. They haunt you. When you get lost in your projections, you remember, this is just a projection. This is just an interpretation. This is my mind is creating all of this by giving characteristics and meaning and value, by seeing things in a way that is not true. So we begin to feel haunted by the Buddha. We can't forget the truth because we keep reminding ourselves over and over again. If you don't stop 10 times a day, minimum 10 times a day to remind yourself of the truth, you're not going to integrate this truth into the way you see. Your habits of perception, you cannot imagine how many times a day you see incorrectly. It's just constant. It's an error of perception, a constant error of perception, seeing things in a dualistic way. And you have to break through this habit. If you don't put some energy into your practice, honestly, you're not going to break this habit at all, because this habit is so strong. It's the habit of the way we see life now, over and over again. Errors of perception. So we're haunted by the Buddha in the best sense, and we feel good about being haunted. It's not something bad. We feel good because it keeps bringing us back to the true nature over and over again. Okay, Connie? Mm-hmm.
Nos ensinamentos do Travakayana e do Theravada, se diz que nós usamos o que nós temos. E o que é que nós temos? Nós temos o mundo à nossa volta, nós temos o nosso corpo, nós temos a vida. De maneira que nós usamos o que nós temos de melhor. Nós usamos da melhor forma. E usamos através da meditação e da pós-meditação. E nós nos engajamos. Nós nos engajamos no Dharma, não em um só momento, mas de instante a instante. E o que nós quando nós nos engajamos, nós percebemos que o que nós estamos criando não são histórias fantasiosas, não é nenhum mito, não é nenhuma especulação, nenhum devaneio. Porque nós temos que ter um sentimento profundo em direção ao Buda. O Buda deixa de ser apenas uma figura que existiu há 2.500 anos atrás, algo bem longínquo e intangível. O Buda passa a existir em nós. É como se você se voltasse para todos esses elementos. E nós dizemos que essas verdades e o Buda passam a nos assombrar, né? Passam a nos rondar. É como se ficassem nos assombrando. Porque assim que nós percebemos que ficamos perdidos nas nossas projeções, nós paramos, observamos e dizemos, não, isso é só uma interpretação. Isso é só uma interpretação, isso é só a minha mente criando essa percepção, isso é só a minha mente atribuindo valor, conteúdo e significado para isso, é só a minha mente que está superdimensionando e solidificando isso. Quando nós fazemos isso e permitimos que o Buda nos assombre, fique nos rondando, nós passamos a integrar essas verdades na nossa percepção e a integrar o fato de que o que nós estamos percebendo é apenas uma projeção, não é real, não é verdadeiro, é apenas um erro de percepção. E é isso que o que nós estamos fazendo na nossa vida. Nós continuamente estamos cometendo erros de percepção. E quando nós dizemos que o Buda, né, nos ronda, o Buda nos assombra, se nós nos voltamos para essa sabedoria. Só que se você não põe energia na sua prática, se você não canaliza energia para a sua prática, você não vai enfraquecer esse hábito do erro de percepção. Porque esse hábito, ele se tornou algo viciante, que nós repetimos e repetimos e repetimos. Estamos cometendo um erro de percepção constantemente na nossa vida, acreditando que aquilo que nós percebemos é do jeito que nós julgamos ser. Quando, na verdade, é apenas uma projeção, é apenas a nossa mente criando aquilo. De maneira que, quando nós mencionamos que nós somos assombrados pelo Buda, não é algo negativo, é algo positivo. Porque essa assombração do Buda nos coloca na nossa verdadeira natureza de novo e de novo, nos coloca diante do modo de ver não fabricado. Então, é por isso que nós dizemos que nós somos assombrados pelo Buda. É por isso que nós dizemos que nós precisamos integrar essas verdades na nossa percepção e sempre nos lembrarmos delas. That's it, Annie. Okay, now today we're going to continue with what we call the 3 gates of discipline. And I started introducing you to this word sultrim, which is the Tibetan for discipline. So sultrim can only be developed by practicing certain techniques, and there's not much to it. You don't have to
kind of jump up and down or stand on your head. Essentially, Sutram is you begin with what is immediately available to you. And what is immediately available to you is your body, your speech, and your mind. So in the Buddhist terminology, body, speech, and mind are described as the three gates. They are known as the three gates because with the body, speech, and mind, then it is possible to enter into discipline. You're not a solid block. You're not like a big lump of metal. But there are three little gates in your existence, and these are called your body, your speech, and your mind. And it's through these three gates that we can approach ourselves, who we really are, what we really are. There is hope. There's a light at the end of the tunnel. In fact, there are three lights at the end of three tunnels. The three lights are body, speech, and mind. So we can use those three as the best and the most immediate way of connecting with our practice of the Dharma, which is delightful, which is joyful. We should appreciate being human beings who possess the capability of listening and hearing and thinking and talking. All these amazing qualities that we have, we don't appreciate at all. We just take all these abilities for granted. So we should appreciate that we can practice the Dharma, that we have met the Dharma, that we understand the Dharma, and that we can practice the Dharma. This is so rare. This is such a precious opportunity. Look around you. Look at all the beings everywhere who are suffering incredibly, who have not met this possibility of going beyond suffering. Okay. Então, hoje eu vou tratar com vocês, seguir os ensinamentos, e vamos tratar dos três portões da disciplina. E nós mencionamos o termo Sutram, que envolve a prática de certas técnicas, mas não consiste em praticarmos certas técnicas mirabolantes. Não são técnicas que a gente tem que pular para cima e para baixo o tempo inteiro, ou não são técnicas que nós temos que ficar de cabeça para baixo, né, plantando bananeira. São técnicas que envolvem trabalhar com o que está imediatamente disponível para nós. E o que é que está imediatamente disponível para nós? O corpo, a fala e a mente. Esses são os três portões que nós usamos para entrarmos na disciplina. Você não é um bloco sólido, ou você não é uma lâmpada de metal rígido. Há pequenos portais na sua existência, há pequenos portões na sua existência. E se nós pudermos abordar a nós mesmos, se nós pudermos nos concentrar em quem somos e o que somos, então há esperança. Dizemos que há uma luz no fim do túnel, ou melhor, há 3 luzes no final de cada túnel. E essas 3 luzes
são o corpo, a fala e a mente. E nós devemos utilizar o corpo, a fala e a mente, altamente conectados com a nossa prática. E quando nós conectamos corpo, fala e mente na nossa prática, isso proporciona um grande deleite. É algo muito, muito prazeroso e grandioso, porque nós passamos a apreciar as nossas mais variadas capacidades e habilidades. Nós somos capazes, por exemplo, de ouvir, de falar, de pensar. E, em geral, nós não valorizamos isso. Nós achamos que isso é normal, isso aí já é garantido, isso aí está tudo certo. Mas nós recebemos uma grande dádiva nessa existência. Nós recebemos algo extremamente profundo na nossa vida. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com o Dharma, de conhecermos o Dharma, de entendermos o Dharma e de podermos praticar o Dharma. Isso é algo que não dá para medir o quão maravilhoso é isso em nossas vidas. Basta nós olharmos para as pessoas à nossa volta. Olhem para as pessoas aí à sua volta. Olhem para as pessoas que sofrem tanto, né, que se afundam mais e mais em dor e sofrimento, e elas não conseguem ir além da dor e sofrimento. É como se elas estivessem ali naquela areia movediça e não conseguem sair dali. Enquanto nós podemos sair do sofrimento, nós podemos nos libertar do sofrimento e das causas do sofrimento, porque nós tivemos a oportunidade de encontrar o Dharma, de conhecer o Dharma, de entender o Dharma, e nós podemos praticar o Dharma. Essa é uma oportunidade imperdível. Nós não podemos perdê-la. That's it. So let's begin with the first of the three gates, which is the body. So our discipline of our body is by going against its usual habitual tendencies. For example, sitting on a meditation cushion on the floor, this is quite unusual in our culture. You know, most people don't sit on the floor, they sit on chairs. So even, you know, if we look at our infancy, when we were babies, then we were propped up in a baby chair. We had a little tray in front of us. I don't know whether you had a little tray in front of us, but I had a little tray in front of me. And I had a knife and a fork, and I could bang the knife and the fork on the table, make lots of noise. Yeah, and later on, in order to reach the table, then we were given another kind of chair as we started to grow. But we're not following that particular habitual pattern. We physically lower ourselves and we sit down on the earth. Now, our posture in the beginning, when we were younger, babies and children growing up, our posture was one of longing. We always wanted to get something out of our parents or our friends. We extended our arms and said, I want this or I want that. It was always about wanting, getting something. So we wanted something all the time. But now we're sitting on the ground without that expression of longing or wanting, and we just assume our seat on our meditation cushion without any hope or fear. We just simply sit. Okay, come.
vamos nos debruçar agora sobre o primeiro dos 3 portões, a disciplina com o nosso corpo. Disciplina com o nosso corpo diz respeito a nós superarmos as nossas tendências habituais de nós constantemente sentarmos em cadeiras. A disciplina com o corpo diz respeito a nós sentarmos na nossa almofada de meditação e ficarmos ali, na postura correta. Desde que nós somos pequenininhos, desde que nós somos bebês, a nossa cultura nos coloca sempre em cadeiras. Ou mesmo quando nós somos bem pequenininhos, somos colocados em uma cadeirinha especial, com uma mesinha pequenininha, e nós ficamos ali com a faca e o garfinho, né? Sempre dizendo, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. E nós nos acostumamos a sentar. E à medida que vamos crescendo, nós ganhamos uma outra cadeirinha um pouquinho maior para que a gente possa alcançar a mesa. E na disciplina do nosso corpo, o que é que nós fazemos? Nós abaixamos nós mesmos e sentamos na terra. Nós abaixamos nós mesmos e sentamos na nossa almofada de meditação. Só que a nossa postura no começo da nossa vida, quando nós éramos crianças, quando nós nos tornamos adolescentes e passamos também a vida adulta posteriormente, é sempre uma postura de demanda. Sempre nós estamos ansiando por algo e pedindo alguma coisa, seja dos nossos pais, seja dos nossos amigos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós estamos constantemente estendendo as nossas mãos para ter algo ou para querer algo o tempo inteiro. E quando nós tratamos de disciplina do corpo, estamos simplesmente dizendo que nós vamos ficar em meditação, sentados ali no chão, e nós vamos assumir uma posição que envolve não querer nada, que envolve não nos lançarmos para nada. Envolve simplesmente nós sentarmos sem medo e sem esperança. Sentarmos sem ficarmos ansiando por algo, buscando algo. É simplesmente sentar, sem medo e sem esperança, e ficar ali meditando. Essa é a disciplina do nosso corpo. The discipline of speech is more connected with the post-meditation practice. That means our daily life. Post-meditation is our daily life, everything other than our formal meditation practice. Now, our constant fofoka, our constant chatter or mental gossip and lack of attention to what we say and how we say it can be controlled by speaking with proper formality. What we say should be somewhat free from garbage. We should try to speak with good English or good German or good Dutch or good Portuguese, good French, good whatever you use, whatever language we speak. In any case, we do not just blurt out. This word blurt, yeah, this is my teacher Tilinova used to use this a lot. We don't just blurt out our sentences. We're very mindful of our speech. Sometimes our words are entirely the expression of the vomit of our state of mind. That's what we do. We just vomit our ideas. We throw out without even considering what we're saying. We just throw out whatever comes into our head. We vomit out. We share our absolute garbage, rubbish, the folk are mental, with everyone around us. We vomit.
We vomit our state. We vomit our confused state of mind. We share our vomit with everyone around us. We have to be so careful. The negative karma that we're creating with Fafoka mental, you cannot believe. And that's every time I turn around and I listen, Fafoka, blah, 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 blah. Not saying anything that is worth saying, just for the sake of talking. This is not helpful at all. So, most of what we say is badly phrased, aggressive, ugly. Many of our sentences are ungrammatical. We often just vomit things out as a product of our irritation, as a product of our lack of sophistication. At least as children, we may have been told to say thank you and please when we ask for something. Remember when your mother or your father, I don't know if your mother and your father taught you manners. I know my mother and my father, they were always, they wouldn't give me anything unless I said please and thank you. Maybe some of us have never had that training in manners, in etiquette. So our words have a lot of power. When we open our mouth and say something, it represents our existence. Words are very important. When we're working on translation projects, we have realized more and more how important words are. And this is, many times when I'm teaching now, I ask people for the definition of the words, what their understanding is of the words that I'm using. Because many times they have a different definition of the way that I'm using the word. So there's no communication going on. I'm saying a word with a certain meaning, and they're understanding the word using a different meaning. So the words we use, it's very important to understand the words we use, the significance of the words that we use. And when we're translating, like I'm trying to put my book at the moment into Portuguese, wow, it's so important, the kind of expressions to clarify certain ideas. If the words are used incorrectly, then the idea is incorrect. And then we lose the meaning of what is being said. We might have a word that we want to say, and it might be a good word, but if you say it at the wrong time, then its meaning gets lost. So what you say, when you say it, how you say it, where you say it, it's all very important. Okay, Connor. Tratamos da disciplina do nosso corpo, passaremos para a disciplina da nossa fala, a disciplina do nosso discurso. E quando nós tratamos de disciplina da fala, disciplina do nosso discurso, nós estamos tratando da pós-meditação, que é a nossa vida diária. E se nós observarmos como está a nossa fala hoje, nós verificaremos que o que nós verbalizamos nada mais é do que a nossa fofoca.
nossas canções psicológicas, nossas elucubrações. Sempre ficamos reportando nossas fofocas mentais. E estamos em um completo estado de falta de atenção no que nós estamos dizendo e como nós estamos dizendo. Só que nós podemos falar de forma apropriada, nós podemos falar utilizando a formalidade apropriada. E quando nós não usamos essa formalidade apropriada, nós apenas reproduzimos lixo. Nós podemos dizer algo livres de lixo, livres de porcaria. E isso nós podemos fazer em qualquer idioma. Porém, em geral, nós não falamos com esse nível de atenção plena e de responsabilidade. Nós simplesmente arrotamos, né? Explodimos as nossas palavras. Como uma irrupção, nós arrotamos as nossas sentenças, as nossas frases. Nós não temos atenção plena da nossa fala e das repercussões que ela tem. De maneira que a disciplina da fala, a disciplina do nosso discurso, diz respeito a termos atenção plena na nossa fala. Atenção plena do que nós estamos falando. Como, quando, com quem. Algumas vezes, na verdade, atualmente, na maioria das vezes, a nossa expressão, a nossa fala, não é nada mais do que um vômito. É um vômito do nosso estado interior. Nós simplesmente compartilhamos, vomitamos o nosso estado confuso da nossa mente. Nós compartilhamos a nossa fofoca mental. E compartilhamos constantemente esse blá, blá, blá. Palavras vazias que de fato não agregam, não acrescentam em nada. Nós não dizemos nada que realmente vale a pena. Nós falamos apenas pelo mero vício de falarmos e por nós ficarmos incomodados com o silêncio. Vai estar silêncio, tem que falar alguma coisa. E nós ficamos falando qualquer coisa. E a maioria das nossas falas, se nós formos sinceros com nós mesmos, ela é uma fala altamente carregada de preconceitos, de julgamentos, é uma fala inútil, uma fala feia, uma fala que é o produto da nossa irritação, do nosso apego às nossas opiniões, é produto da nossa falha de sofisticação, da nossa lacuna de sofisticação. E nós precisamos introduzir na nossa fala determinados elementos que deixem a nossa fala mais polida e representando a claridade, não essa confusão que nós verbalizamos. Pelo menos quando eu era criança, por exemplo, o que nós vamos fazer é justamente domesticar a nossa fala, educar a nossa fala. Pelo menos quando eu era criança, por exemplo, a minha mãe meus pais só poderiam dar alguma coisa para mim se eu dissesse por favor e muito obrigado. Que é nada mais do que um ensino de boas maneiras e regras de etiqueta. Mas hoje em dia sequer nós falamos isso. Nós perdemos essa singeleza de regra de etiqueta, de falar por favor, de falar muito obrigado, de falar me desculpe. Essas palavrinhas mágicas nós perdemos. E nós precisamos compreender que as nossas palavras, elas guardam muito poder, porque elas representam a nossa existência. E esse poder é tamanho que quando nós trabalhamos com tradução, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado com o refinamento da tradução. É por isso que eu sempre pergunto para vocês, o que é que vocês entendem de tal termo? E eu explico tal termo, detalhando qual é o significado que eu concebo para respeito de tal termo, porque se eu não der essa explicação, essa explanação, o que eu vou querer dizer com aquele termo pode ser completamente diferente do que vocês pensam sobre aquele termo.
Por isso que o tipo de expressões que precisa ser usado tem que ser extremamente esclarecedor para certas ideias. Porque se as palavras forem ditas de modo incorreto, vai gerar uma compreensão incorreta que vai ter consequências incorretas. E quando nós estamos tratando e eu atualmente estou fazendo estou cuidando com a tradução do meu livro, e essa tradução ela precisa ser muito minuciosa e muito detalhada para usar os termos corretos. Do mesmo modo, nós precisamos tocar essa disciplina na nossa fala, analisando os pequenos detalhes do que nós falamos. Nós precisamos perceber qual é o momento que nós estamos falando. Precisamos prestar atenção no que nós estamos falando. Precisamos prestar atenção em quando nós estamos falando, em como nós estamos falando, em onde nós estamos falando, em para quem nós estamos falando. Temos que tomar uma série de cuidados para que, de fato, haja uma disciplina na nossa fala. Temos que ser cautelosos, em vez de simplesmente ficarmos arrotando ou vomitando lixo para as pessoas. That's it, Tanya. Yeah, we really need to pay attention to our language. Our language should not be purely the end product of our struggle, so that our final resource is just to say, I love it or I hate it. You're not really saying anything, are you? I love it or I hate it. Yeah, nothing's happening. We shouldn't just burp out our language. You know what a burp is, Carla? Burp. When you burp. Burp means, when you digestion, not vomit, but the air comes out. You make a sound, yeah? So at the moment we burp out our language. If we're not vomiting our language, we're burping our language. We have no control of our speech. We don't say things carefully. We don't consider what we're saying, the effect of what we're saying on others around us, whether it's useful, whether it's not useful. Do we really need to say what we're about to say? How is it going to benefit someone, or is it just going to share your confusion? Is it going to exaggerate or entertain more confusion? We have to be very careful. We shouldn't, as Buddhists, really, as Buddhists, you need to learn how to speak. We should present the Dharma properly so that it is good and it's well said, it's clear. Your ideas are clear. Before you say something, you should really be clear of what you're saying. Don't just say it for the sake of saying. Many times I stop my students and I say, well, what do you mean by that? Give me an example. And then they just shut up because they have no idea what they're saying. They have no idea of what they're communicating to another person. And that is not mindfulness of one's speech. When we say something, we have to be very careful. We have to have some kind of self-respect for the way that we speak. Now, that's something that we've never thought of, I don't think. Self-respect for the way that we speak, the way that we communicate. And that doesn't mean to say that we have to whisper or we have to shout as a form of expression.
But we do need to have some understanding of the words that we're going to use. That is good discipline, to understand the words that you're using and the effect that it may have on another person. And paying attention to our state of mind as we talk, it goes along with that. Look if you're feeling aggressive at all. How you're sharing your ideas with the other person. It's all part of speech. And as I said just now, we create so much negative karma of speech with fofoka, with gossiping about this, gossiping about that, blah, 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 blah. They're really of no benefit whatsoever. Okay, Ghana. Uhum. Realmente, nós precisamos prestar atenção na nossa fala. Porque se a nossa fala não é pura, o produto final dela, na verdade, é um mero arroto que nós lançamos. É uma mera demonstração dos nossos conflitos e nós chegamos e o produto final da nossa fala fica um mero eu odeio algo ou eu amo algo. No momento que nós arrotamos a nossa linguagem, nós simplesmente demonstramos que não temos o menor controle na nossa fala. Nós não estamos prestando atenção no que falamos, em como falamos, não prestamos atenção nos efeitos que essa fala vai proporcionar, não prestamos atenção e não nos indagamos se essa fala vai ser útil ou inútil. Não nos questionamos se nós realmente precisamos dizer aquilo que nós estamos querendo dizer. Nós não nos perguntamos se o que nós vamos falar é algo que vai beneficiar alguém ou alguma situação. Ou se o que nós estamos falando é um mero exagero ou nós simplesmente estamos nos entretendo com aquela confusão. De maneira que nós precisamos refinar a disciplina com a nossa fala. E como os budistas, nós devemos ter cuidado com o que falamos. As nossas ideias precisam estar claras. Muitas vezes, quando eu estou conversando com os meus alunos, e eles tecem algum comentário ou falam alguma coisa usando determinados termos, eu pergunto, o que é que você quer dizer com isso aí? O que é que você quer dizer com esse termo? Aí eles param, olham para mim e ficam calados. Porque eles não têm clareza do que eles estão falando. Eles não têm clareza de como eles estão comunicando para os outros. Se diz que um atributo que nós precisamos ter na disciplina da fala é o atributo do autorrespeito pelo modo com que falamos. Autorrespeito pelo modo com que comunicamos. E esse autorrespeito não tem relação em sussurrar, falar baixinho, ou gritarmos, falarmos bem alto. Esse autorrespeito tem relação com proferirmos entendimento da palavra que nós vamos usar. Esse autorrespeito tem relação com a boa disciplina da palavra que nós estamos usando. Implica também
prestar atenção no nosso estado mental quando nós falamos. Em geral, nós simplesmente arrotamos, lançamos as palavras e não prestamos atenção no nosso estado mental. Nós precisamos prestar atenção, mas será que eu estou falando com agressividade? Será que eu estou falando movido pela raiva? Será que eu estou falando movido pela arrogância? Como é que você compartilha as suas ideias com os demais? Você fala de maneira adequada ou você fala com agressão, com raiva, com imposição, com agressividade? É por isso que se diz que nós criamos muito, mas muito karma negativo através da nossa fala incorreta. Nós criamos muito karma negativo por causa da nossa fofoca, que nós costumeiramente ficamos arrotando por aí, blá, 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 sem nós indagarmos se nós estamos beneficiando alguém ou prejudicando alguém. De maneira que é muito importante nós cuidarmos com a disciplina da nossa fala, também para nós evitarmos a criação desses karmas negativos. É muito importante que nós tenhamos essa disciplina em pauta. That's it. Now we come to the gate of the mind. So finally we have the discipline of the mind, which comes naturally in both meditation and post-meditation practice. We try to develop our intrinsic awareness. We pay attention to our body and its behavior, the patterns of its behavior. We pay attention to our speech, and we pay attention to our state of mind. Since we do not talk during the sitting practice of meditation, then we end up with just our mind and our body, which work together. So if we have a bad posture, we can correct that with a kind of mental upliftedness. Our awareness should be acute and precise, and it should function with great a sense of goodness. Your mind can function precisely because your body is already working toward that kind of precision. So the posture, when we're sitting, it's important to have a good posture. And in the Tibetan Buddhist tradition, they talk about the 7 points of the posture of Vairochana. So I'm not going to go into all of that here because that's more the Vajrayana path, but having a good posture means that your back is straight, your shoulders are relaxed, slightly back, your hands are either in a posture of at ease or a formal posture, triangle, making a triangle with your thumbs around your navel. You're sitting in a lotus posture or a half lotus. You have your chin slightly in so that your spine is extra straight. Your eyes are open, looking slightly downwards, not really looking at anything, in a very kind of relaxed gaze. So there's certain points that we observe in the discipline of our posture. And this also, if our body is straight, then they say our mind is also straight. If our body is not observing a good posture, then we'll have a lot of drowsiness, a lot of agitation. It's hard to really observe our mental processes. So the posture is really important. Your mind can function precisely because your body
is already working towards that kind of precision. So by keeping a precise posture with your body, then it helps your mind to be precise. So the traditional analogy is that of the rider of wakefulness, riding the horse of the mind. So when you ride your horse properly, it picks up every detail of your posture, whether it's good or bad. And that is the way you ride your body with your mind. There is a feeling of wholesomeness, of completeness, almost arrogance, but not arrogance. It's a kind of dignity. I won't call it arrogance, dignity. When you have a correct physical posture, then you have dignity, and you give yourself the space to see things more precisely. You feel so healthy, so good to be what you are, because you're expressing yourself at your best. With discipline, you're expressing the greatest potential of a human being. Okay, Carla. Passemos para o portão da mente. E quando nós tratamos da disciplina com a mente, nós estamos tratando de meditação e pós-meditação, que intrinsecamente envolve um estado desperto. Estado desperto para todos os nossos padrões de comportamento, tanto do corpo como da fala. Nós temos esse estado desperto, essa atenção plena. E quando nós sentamos para a meditação, nós nos colocamos na postura correta. Ao nos colocarmos na postura adequada, nós estamos ajustando corpo e mente para que eles possam trabalhar juntas. Com a postura adequada, a nossa postura vai estar acurada e precisa, e como fruto dessa postura do nosso corpo acurada e precisa, a nossa mente vai poder funcionar de modo acurado e preciso. E podendo funcionar na essência, né, do que realmente somos, na essência da nossa bondade. E se menciona na tradução tibetana, eu não vou tecer múltiplos detalhes a respeito desse ensinamento, porque é algo extremamente detalhado, mas mencionando en passant para vocês, se diz que há 7 pontos da postura adequada. E esses 7 pontos envolvem determinados detalhes. Por exemplo, as costas, quando nós sentarmos para meditar, as costas devem estar eretas, os ombros devem estar um pouquinho para trás, as mãos podem estar repousando nas nossas pernas ou formando um triângulo, né, com a ponta dos polegares assim unidos. Nós podemos ficar na posição de lótus, ou na posição de flor de lótus, ou na posição de meia lótus. O nosso queixo precisa estar um pouquinho para dentro, para que nossa coluna fique realmente ereta e alinhada. Os nossos olhos, eles precisam estar abertos. Presta atenção que o olho tem que estar aberto, não é olho fechado. Os nossos olhos precisam estar abertos e olhando para baixo de maneira relaxada, sem nós fixarmos em nada, sem tensão.
é simplesmente um olhar para baixo e relaxado. Cumprindo esses pontos da postura, o nosso corpo fica ereto. E, naturalmente, com o corpo ereto, a nossa mente fica ereta. Se o nosso corpo não está na postura adequada, o resultado que nós vamos ter disso é torpor, sonolência, ou então agitação, euforia. Por isso que nós precisamos ajustar o corpo para que a nossa mente possa funcionar de maneira mais precisa. Uma postura precisa e ereta do nosso corpo vai ajudar a mente a estar precisa e desperta. Nós mencionamos que essa relação corpo e mente diz respeito, metaforicamente, à relação cavalo e cavaleiro. Assim como o cavaleiro cavalga sobre o cavalo e o cavalo vai levando o cavaleiro, é o modo como nós conduzimos o nosso corpo, a nossa mente vai cavalgar sobre o nosso corpo. E quando há essa harmonização, quando há essa postura do corpo e essa postura da mente, essa postura ereta do corpo e a postura ereta da mente, nós sentimos completude. Nós sentimos uma dignidade que envolve o fato de você ter a postura correta diante do que quer que surja na sua vida. Quando você tem essa postura, você se dá espaço para ver com precisão. Você se dá espaço para ver com clareza. Você se dá espaço para ver realmente a sua essência, para ver o que você é. E você é capaz de ver essa sua generosidade infinita. Você é capaz de ver o seu potencial mais elevado de ser humano. That's it, Annie. What I could understand. In the Shravakayana, or the Theravada vehicle, the only way to conduct yourself is according to the message of discipline. So discipline always comes first. So when you have basic discipline, you can practice any further disciplines naturally, slowly and surely. Without discipline, then you're useless. You're not going to go anywhere on the path. As I said before, discipline is really your legs. You know, if you want to walk somewhere, you use your legs. So in this sense, if you want to progress along the path, the basis of this progress is discipline. Otherwise, you're not really going to do anything. You just get lost all the time. Without discipline, then we're considered to be useless. You've not made a connection with yourself. You've not actually experienced your body, your speech, and your mind properly and personally. You've never related with those three principles. So you would really be a hopeless case in the sense of you haven't really connected with the basis of your own existence, which is your body, speech, and mind. So you need to begin at the beginning by developing a veneration. You need to recognize how very fortunate it is that you can actually follow the instructions that were given by the Buddha. You are worthy of doing that. And you have no problem connecting with the Buddha's instructions as long as you have a body. Sometimes you have too much body, and your body aches and it hurts. And sometimes you have too much speech, and you fofoka, you gossip, you chatter. Sometimes you have too much mind, you think too much. But as long as you have those three
heavy things called body, speech, and mind, you should actually make use of them in the best way possible. You utilize your body, speech, and mind to support your path, not to work against you. It's easy to do activity that will work against you, that will sabotage your path. That's what we do all the time. We get lost in these activities that bring a lot of negative results in our lives. Okay, Carla. Na linhagem Travakayana, ou Theravada, se diz que o único meio de conduzir a si mesmo é através da disciplina. Então, nós utilizamos a disciplina de maneira devagar, de maneira segura, e vamos caminhando no nosso caminho espiritual. Porque sem disciplina nós não vamos a lugar algum. Como nós mencionamos anteriormente, a disciplina são as pernas que nos levam pelo caminho espiritual. Se você quiser progredir no caminho espiritual, você precisa venerar a disciplina e se dedicar a ela. Porque se você não se dedica à disciplina, disciplina do corpo, disciplina da fala, disciplina da mente, você fica o tempo inteiro perdido, o tempo inteiro confuso nas suas projeções, o tempo inteiro delirando. Porque sem a disciplina, você não faz conexão consigo mesmo. Você não experiencia e se relaciona com o corpo, a fala e a mente. Você não tem essa harmonização entre corpo, fala e mente. Se você não tem disciplina, você se torna um mero caso perdido, né? Um mero caso sem esperança. De maneira que nós precisamos começar pelo começo. E o começo se consubstancia em nós termos uma verdadeira veneração pelo fato de nós somos extremamente afortunados em podermos seguir, compreender e cumprir as instruções do Buda. Talvez, no primeiro momento, nós percebamos que nós temos tudo muito pesado. Talvez nós tenhamos o nosso corpo muito pesado e desse peso todo vem muita dor e incômodo. Ou talvez nós temos a nossa fala muito pesada e dessa fala só vem fofoca e maldições. Ou talvez nós temos a mente muito pesada e ficamos pensando e conjecturando demais. Mas, se num primeiro momento nós percebemos isso, nós precisamos compreender que nós podemos usar o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente para dar suporte para o nosso caminho espiritual. Para que nós paremos de fazer o que nós estamos fazendo até então. Em geral, o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente, o modo como nós usamos eles, nada mais faz do que trabalhar contra nós mesmos. Nada mais faz do que sabotar o nosso caminho espiritual. De maneira que se nós continuarmos fazendo essas atividades negativas, isso só trará resultados negativos na nossa vida. Se nós nos relacionarmos de maneiras negativas com o nosso corpo, com a nossa fala e com a nossa mente, nós vamos continuar reproduzindo resultados negativos. E nós temos a grande oportunidade que é podermos desenvolver a disciplina do corpo, da fala e da mente. That's it, Tony. Let's talk about natural discipline now. So,
discipline can either become a natural part of your personal existence, or it can cause the deterioration of your personal existence. So if you impose such a tremendous sense of discipline upon yourself, then you may begin to deteriorate. It's not like we should be punishing ourselves in order to survive. That would be a contradiction in terms. So the more you punish yourself, the more your faculties and your state of being will deteriorate. It can be a deadly thing to do. You know, pushing. Discipline is not pushing. Some people think, you know, discipline is like being in the army. Got to get up like this, got to do it this way, got to do it that way. No, this is not what is meant by discipline. You can regard discipline as your personal adornment. You understand that word, adornment? FALA. Yes, Annie. Yes, as the glorification of your natural existence. So having gone through basic training, you're no longer punishing yourself. Instead, the discipline has become food for your whole being. It is food that you like to eat, not like food you have to eat or medicine you have to take. It's not like that. The discipline gives you freedom. It gives you freedom to practice, to be able to see more clearly. It gives you basic openness. It gives you the space for awareness to reveal itself. So discipline is like a chain reaction in the sense that the lineage holders of the past also went through this training and they really connected themselves to the teachings. That discipline is transmitted to you almost in the form of some abstract influence coming into your state of being. That is why you take the refuge vow. You require that same sense of discipline, and you are opening yourself up to it. So you need to bind yourself, just as the past lineage holders bound themselves with their state of being. At the same time, you should be self-sufficient. So when you take a vow, you enter into a real situation. It's not purely theoretical. And that sort of commitment has a quality of making you stronger, making you a more pleasant human being. You're willing to conduct yourself properly out of joy and appreciation, rather than regarding your commitment as a kind of punishment. So genuine commitment arises out of taking delight in our practice. And practice is not a hassle. You know that slang, hassle? No. How does it spell? Hassle, H-A-S-S-L-E, hassle. It's a slang. It's like a bother. It causes problems. Don't
don't hassle me as a verb. Don't hassle me, like don't cause me problems. Don't make my life more complicated. Don't hassle. Yeah. So when you practice, there's no hassle. You begin to feel openness and confidence. It's like children who have no hesitation opening a box when they know that there's a toy inside. So by means of discipline, we're developing the potential of knowing what to accept and what to reject in our lives. We do not accept something because it seems friendly and reject something else because it seems hostile. We simply develop a sense of natural common sense. Calling something good doesn't mean everything is for you, and calling something bad doesn't mean everything is against you. So you're simply looking at black objects and distinguishing them from white ones. Accepting or rejecting does not have to be all that heavy. You are simply seeing things as they are. It is a very sensible. It's very sensible. And it's not like stepping into dog shit. Yeah. It's not a hassle. You just do it. So when we train in the Dharma, it's based on having a natural sense of what is good for you. In the beginning, we don't know. We don't know what to practice and what to avoid in our lives. And this is where the training is really important, so we can see more clearly what can bring positive results and what can bring negative results. So it's not based on following particular rules, but following your natural potential to know what you should cultivate and what you should avoid. Now, that's really important to understand. It's not about following certain rules. But more and more with discipline, you really know what to practice and what to avoid. The extent to which you can fulfill that possibility, it depends how open you are and how unforced your actions are. So discipline's not about feeling guilty. It's not based on feeling guilty or trying to avoid painful situations and cultivate pleasurable ones. It's a natural process that brings together the body, speech, and mind. And when your mind is together, then, of course, your body and your speech will also be together. Your entire state of being will be in harmony, which makes a wholesome human being, a complete human being. Okay, Kana.
dizemos que a disciplina ela é natural. E ela é natural da sua existência pessoal. Ela pode elevar a sua existência pessoal ou pode ser uma deterioração da sua existência pessoal. Depende de como você a vê. Se a disciplina for muito pesada, ela pode ser autopunitiva, severa, e ela vai acabar por deteriorar a sua existência. Você vai conceber a disciplina como algo mortal. E equivocadamente, alguns interpretam essa disciplina como algo que te empurra, né? Como algo que te força, como se fosse disciplina militar, disciplina do exército. Você tem que acordar a tal hora, você tem que dobrar sua roupa de tal jeito, você tem que fazer tal coisa, todas as atividades. E a disciplina não é, essa disciplina militar, não é essa coisa, esse elemento pesado e forçado. A disciplina, na verdade, ela precisa ser concebida como um lindo adorno, como um adorno que significa a glorificação da sua existência. E quando nós tratamos de disciplina aqui, significa que você não se autopune. A disciplina, ela é mais semelhante a um alimento de que você gosta de comer. Não é aquele remédio ruim que você tem que engolir ou uma comida ruim que você tem que engolir. Não é isso. Ela se torna um alimento que vai nutrir você porque você gosta daquele alimento. É um alimento saboroso. A disciplina te dá a liberdade para praticar. A disciplina te dá a liberdade para você ser capaz de ver mais claramente. Ela te dá mais abertura. Ela te dá espaço para a sua verdadeira natureza, para a sua essência aparecer em si mesma. E a disciplina conecta você aos ensinamentos. A disciplina, ela é transmitida e se conecta com o seu estado de ser. Por isso que é muito importante quando se toma refúgio. Quando se toma refúgio, você assume que você depende, né, do seu corpo e da fala e da mente, porque você se conecta com o estado de ser de todos os outros mestres. E quando você toma o voto de refúgio, você cria um compromisso. E esse compromisso, ele aviva a sua memória e ele te faz mais forte. Porque você naturalmente cria dentro de si mesmo um desejo de te conduzir para a felicidade e para a plenitude. E a disciplina proporciona esse deleite na nossa prática. A disciplina não deve ser vista como algo que cria problema, como um causador de problema. Ela não pode ser vista como algo que faz da minha vida alguma coisa mais complicada do que ela já é. Quando você pratica e cultiva a disciplina, você passa a ter muito mais confiança. Você passa a ter um grande poder de decisão. É como uma criança que tem certeza absoluta que ela vai abrir aquela caixinha e dentro daquela caixinha vai ter um brinquedo. E cultivando a disciplina, nós temos mais clareza sobre o que é para nós aceitarmos e o que é para nós rejeitarmos. E ter disciplina não significa que nós vamos correr para aquilo que nós nos interessamos ou repelir aquilo que nós julgamos hostil. Quando nós chamamos algo de bom, não significa que é algo que vai ser favorável a nós, ou quando nós dizemos que algo é ruim, nós julgamos que aquilo é contra nós. Nós simplesmente olhamos os objetos. E o fato de aceitarmos ou rejeitarmos é algo profundamente leve. É algo que não é tão pesado como é hoje. Eu odeio tal coisa, eu quero tal coisa. Não é algo com essa densidade. É algo muito leve. Aceitar e rejeitar se torna algo muito leve, algo extremamente sensível e extremamente sensato. Não é como pisar num cocô de cachorro.
Só que no começo da prática do Dharma, nós não temos a clareza do que pode nos trazer resultados positivos ou do que pode nos trazer resultados negativos. Nós não temos clareza sobre o que devemos praticar e o que devemos evitar. Por isso, é um processo que, aos poucos, nós cultivamos a disciplina, cultivamos o nosso ser natural, cultivamos a nossa essência. E à medida que praticamos, nós vamos tendo lucidez para saber o que praticar e o que evitar. Vai depender de quão expansivo você é. Vai depender do quão fortalecido você tem a sua conduta e a sua postura. O Dharma, a disciplina é um processo natural que alinha o corpo, a fala e a mente. A disciplina é um processo natural que harmoniza esses três elementos. E quando a sua mente está alinhada na postura correta, o corpo e a fala, eles vêm juntos. E todos estão em harmonia. E quando a disciplina do corpo, e da fala e da mente se completam, nós nos tornamos um ser humano completo. Nós nos sentimos um ser humano inteiro, um ser humano pleno. Okay, anybody have any questions? I think we'll leave that teaching tonight. Anyone have any questions they'd like to ask? I'd like to remind everybody here, please do not send me messages on my cell phone because I cannot open the messages and I cannot reply to you. And I look at, there are many messages on my cell phone which I cannot reply to, so I can't answer you. So don't get upset with me because I've told you many times my cell phone is not working. There's something happening in this region that doesn't allow people to answer or reply to cell phone messages. Okay, so please try to understand this and write to me on the internet to my email address. And if I have energy, I will reply. Yes, I'm not like you people who live in a big city. I live in the forest, and my signal is a satellite. And when it's cloudy, then there's no signal. So everything depends on many conditions coming together. So please try to understand that I cannot reply in the normal way that you do, you know, instant replies. As soon as a message comes into the cell phone, you immediately look. I don't even bother looking because I can't reply, and I can't even open the messages many times. So just forget the cell phone. No more WhatsApp. All right? That's everybody. Please, John Gabriel, please tell people in Teresina, because many people from Teresina are writing to me and I cannot reply to them. Yeah. Not unless they write to my email address. Okay. Mm-hmm. Are you going to reply to me, John Gabriel? Mm-hmm. Hello. Okay. Yes, I will pick the email. The people already know, and I already told the people you cannot reply the phone. Yeah, but there's like 10 messages on my phone at the moment from Teresina. Talk with the people who want to make questions and send you an email. Email them the questions, okay? Yes. Carla can give you. Anne.zamba, Anne.zamba,
@gmail.com. Obrigada. Então, pessoal, só lembrando que a Anne pediu para não enviar mensagem no celular dela. Ela estava visualizando vários que tem mensagem, mas ela não consegue abrir. E embora ela tenha comentado no nosso encontro passado, as pessoas continuam enviando e-mail para ela. Porque ela mora na floresta. Então, se ela tiver energia, ela vai responder. Mas ela mora na floresta e o sinal de internet dela é em sinal de satélite. Se tiver nublado, a casa dela não capta as ondas de internet. Então, esqueçam o WhatsApp por enquanto. Quem quiser perguntar, envie um e-mail para ane.zamba@gmail.com. E eu gostaria de saber se... nós vamos parar por aqui. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Something to Pema Tej. Hi, Pema. Anybody have any questions? Annie. Sylvia, when will you know if you're going to Thailand, Sylvia? I have a question. Up to you. So, okay. How are you, Anna-Maria? Well, thanks. My question is, Good. I find that I meditate much more often when I meditate lying down. Is that a problem? Depends on the practice. If we're doing the corpse position, there's a special position called the corpse position, which is lying down. And you do shamatha lying down. You just follow your breath in and out, in and out. The problem is you have to keep alert. Do not fall asleep. It's not about the dream state. It's about seeing clearly. So if you can lie down and still keep clarity and awareness, then go ahead. If not, it's not such a good position because you're not trying to go to sleep. You're trying to wake up. So up to you. You be honest with yourself. But many of the practice, sorry, I can't hear you. Many of the practices we do cannot be done lying down. They have to be done seated in a certain position because you're working with the energy body. And you can't work with the energy body from the lying down position. So it's not so helpful. But for calming the mind, for doing shamatha, yes, you can alternate between sitting and lying. It's actually called the corpse position. But you can't move. If you're lying down, you've got to absolutely stay still, immobile. Yes, Shavasana. Okay. Perguntado para a Anne se... foi comentado com a Anne. A Ana Amélia comentou que, em geral, ela consegue meditar por mais tempo se ela se mantém deitada. E se tem algum problema ela fazer isso? E a Anne mencionou, olha, se você se mantém alerta, sem dormir, porque o objetivo não é dormir, o motivo não é adormecer, você não está tentando dormir. Você está buscando ter clareza e estado desperto. E há alguns praticantes que realizam a prática de shamatha na postura do homem morto. Se você faz a postura do homem morto, você pode fazer deitada. Mas as práticas que nós estamos tratando aqui, essencialmente, nós fazemos sentado porque nós não só estamos trabalhando com o nosso corpo físico, nós estamos trabalhando com o nosso corpo de energia. E de maneira que trabalhar com o nosso corpo deitado não ajuda muito a trabalhar com o nosso corpo de energia.
Porém, para acalmar a mente, se você quiser fazer chamata, você pode fazer deitado e prestar atenção na sua respiração, se mantendo desperta, só que você tem que se lembrar que você não pode se mover. Você tem que ficar quieta na posição do homem morto. E você pode alternar. Você pode fazer a prática sentada, depois faz prática deitada. Mas, essencialmente, a prática que nós estamos indicando para vocês é trabalharmos com o corpo sentado, porque nós estamos trabalhando juntamente o corpo físico e o corpo de energia. Essa é a nossa recomendação. Alguém gostaria de fazer mais perguntas? I would like to make a question. Can I? Pode fazer. Yep. About discipline. I have established some habits, like I meditate every day. I separate some time to evaluate my actions, my perceptions, the context of my life, my progress. And then I'm always reading something and reflecting about something of the teachings of the masters and reading something about some book of the masters. Mental things, I already established good habits. I can date effortlessly every day. But when it comes to physical actions, like energetic practice that moves the body, I try to establish, put on my mind, I will do that, I will practice that, but I just don't. Maybe sometimes I do it. Hi, we've lost you. Sorry. I think the connection was interrupted. So yes, sorry, I missed. Yeah, go on. We missed the last part, Andre. Mental habits, like my spiritual path, just flow effortlessly. But it comes down to practice things like body movements to work with the energetic bodies. Even when I try to establish on my mind that I'm going to practice, sometimes I practice, but I don't have the discipline, the continuity to just keep the practice every day, or even in more complex studies, I read every day, I make reflection every day, meditate every day, but more deep studies, I start and after some time, I'm just don't progress anymore. I just interrupt for something. So I just don't know how to deal with it, because many times I started and restarted over and over again about this practice, the body practice and deep study practice. Do you have any recommendation that I could do this to transform this pattern that I have? Yes, but I don't know whether you'll want to do it. That's the point. You know, in our tradition, in the Tibetan tradition, then we usually, after we've done some basic studies of the path, then we commit to doing what we call nundro, which is the preliminary practices. And we accumulate certain practices, which takes a lot of discipline. And one of the practices that we do to purify the karma of the body and to unblock the energy channels of the body is prostrations. So we do it, but it takes, you know, depending on how much time you're going to invest in something like this, then we do 100,000 long prostrations. And then that gives you the discipline to work with a lot of the challenges which come up in the path, a lot of the obstacles that come up. You actually work with your body, speech, and mind, but with the prostrations, it's like a form of yoga. You straighten the channels, you remove the blockages, you open the chakras in different ways, and
you're saying a prayer, you're saying a refuge prayer, and at the same time, as you go down, you're saying a prayer of refuge. When you come up, you're checking your motivation as to why you're doing the practice, and then you're holding a visualization with your mind. So you're involved, your body, speech, and mind is involved in this practice. And it is so helpful for any other practice that we want to do later. But it involves commitment. You know, if you don't want to follow this particular path, you have to be sure that this kind of path is right for you. And then we make a commitment to do these specific kinds of practices that bring about many positive results and give you a lot of the conditions that you need for your whole journey, for your whole path. So, you know, I don't tell people to do this unless, you know, first of all, they're really sure that this kind of path, this kind of spiritual path is right for them. So, first of all, you need to study the teachings so that you have a basic intellectual understanding. And then from there, if you're really interested in practicing Vajrayana, the vehicle of Vajrayana, then we need to work with the energy body. And the best way to work with the energy body is through doing the prostrations, discipline of the prostrations. Mm-hmm. So I'm not pushing you into it. I'm just, you asked my opinion and I'm giving you my opinion, yes? I think a lot of my students who have done Nundro and the students who haven't done Nundro, the ones who have done these preliminary practices, they have far more natural discipline than the ones who haven't. Yeah. The ones who haven't done Nundro, they don't really work with the challenges that come up along the path. They try to distract themselves instead of working with the challenges. And it's no good distracting yourself. You have to work with whatever arises in your mind. Don't run away and don't run after, but actually see what's happening very clearly so that you can just go through it, because it's really not as solid as you think it is. Mm-hmm. So consider it. I'm just making a suggestion, but don't rush into it. Mm-hmm. Thank you, Annie. You have to first of all really consider whether this path is right for you, because you've had lots of doubts. So you have to be sure of the path that you're going to follow. Mm-hmm. So that involves studying. My mouse just bit my foot. Hold on, I have to move my little black mouse. Where are you? Traduzir o que você perguntou, ou se você quiser que eu traduza, fica à vontade. By the way, thank you, Annie. I will consider it deeply. Eu perguntei, eu disse que a disciplina, assim, estabelecer hábitos mentais que geram progresso na questão espiritual, como meditar todo dia, fazer leituras diárias dos ensinamentos dos mestres, sempre estar parando um tempo para poder avaliar minhas ações, minha percepção, minha compreensão e meu progresso. Só que quando trata-se de lidar com coisas assim que envolvem mais o corpo, né, como algumas práticas corporais, tipo Qigong, etc., eu consigo fazer alguns dias ou outro, mas eu não, mesmo que eu coloque na minha mente, eu não consigo manter isso por muito tempo. Eu gosto de fazer a prática, mas depois eu não consigo. E a outra dificuldade que eu tenho é de estudos mais profundos, não de leituras que me geram uma reflexão e que eu já vou para a prática, mas de entender alguns conceitos mais profundamente, simbolismos e tal. Eu começo e depois eu paro. Eu tenho essa dificuldade, e aí eu perguntei à Lama Anne se ela teria alguma recomendação
a respeito dessas questões de como conseguir desenvolver melhor essa disciplina, essa continuidade em relação a esses dois pontos. Uhum. E aí a Anne respondeu, olha, eu até tenho algum comentário para fazer, mas não sei se você vai fazer o que eu vou sugerir. Mas a minha sugestão é que, uma vez que você tenha concebido que você gostaria de seguir o veículo Vajrayana, eu recomendo altamente o Nondro. O Nondro é um conjunto de práticas em que nós acumulamos práticas e, à medida que vamos acumulando essas práticas, nós vamos fortalecendo a nossa disciplina. E uma das partes do Nondro implica na realização de prostrações longas. No Nondro, a prática de 100.000 prostrações. E eu observo que essa prática vai te dando mais disciplina, porque você vai trabalhar com o corpo, a fala e a mente. O cultivo da prática de prostrações permite que você remova os bloqueios dos seus canais, do seu corpo de energia. Vai permitir que limpe e desbloqueie e fortaleça esses canais. E quando você desce no movimento da prostração, você faz a sua prece de refúgio, e quando você sobe, você checa a sua motivação, e nisso você mantém determinados tipos de imagem. E essa prática do Nondro, ela envolve comprometimento. Então, se esse tipo de caminho ele é bom para você, se você cultivar a prática do Nondro, você vai ter muitos resultados positivos. Só que para que você possa realizar essa prática, você precisa ter esse tipo de clareza, esse tipo de compreensão que esse caminho espiritual é certo para você. Mas nós seguimos passos. Primeiro, nós estudamos esses ensinamentos a respeito do Nondro, compreendemos esses ensinamentos no nível intelectual, no nível da compreensão, e decidimos trabalhar com o nosso corpo de energia e nos dedicamos para o veículo Vajrayana, cumprindo essa prática de Nondro, e vamos passar a trabalhar com a disciplina das prostrações. Eu recomendo a prática do Nondro porque eu observo os meus alunos. Aqueles alunos que realizaram o Nondro ou estão cumprindo o Nondro, eles têm muito mais disciplina do que aqueles que não realizaram o Nondro. A disciplina para eles se torna um atributo natural. Enquanto aqueles alunos que não fizeram o Nondro, eles não sabem lidar quando surge uma dificuldade, né? Ou quando surge uma situação desafiadora na vida deles. Geralmente, em vez de enfrentar essa situação desafiadora e lidar com ela, eles acabam se distraindo pelo caminho, né? Ou fugindo daquilo, ou procurando outra coisa para fazer, mas não lidam diretamente. A prática do Nondro permite que você vá além do que é sólido, permite que você vai além de ficar simplesmente perdido nas suas projeções. Você desenvolve uma disciplina natural e muito mais robustecida. E o que eu estou falando aqui, André, não é para forçar você a nada ou compelir você a nada. É algo para você refletir, é para você considerar se esse caminho é certo para você ou não. Mas tudo bem devagarzinho, né? Estuda primeiramente isso, vê se há essa conexão. E... Okay. Let me just talk to Ramani. Ramani, are you there? Where conditions allow, we will meet next Sunday and we will continue. And if you have any questions, then please email me. Annie Bettina wants to know that if when we are doing shamatha
in a corp position, our eyes, we have to keep it open or we can close it when we have the... The problem with the closed eyes is that we become dull. You may be relaxed, but you're dull, and you don't walk around with your eyes closed. So we've got to integrate our meditation into our daily life, and we don't walk around with closed eyes. That's why in the Tibetan tradition, we don't close our eyes to meditate, because it's all about perception. It's about having clarity of perception, to see things clearly. So how can you see things clearly when you've got your eyes closed? It makes, you'll feel you'll be more relaxed, sure, but I don't know if you'll be more clear. Actually, I was asking this because I'm a yoga teacher as well. And when we teach this dead man position, the yoga nidra, I didn't know that we do this with eyes open. I found this interesting to teach yoga. It's not for myself to practice shamatha. I would like to know if I could use this as a meditation at the end of a yoga class, but with eyes open, to call students awareness. Because I see if I do this at the end of a class, they always fall asleep, almost. And so I thought it would be an interesting perspective to do it with our eyes open. Yes, it's not about being, it's not about dropping out. You know that phrase, dropping out? Yes, exactly. It's about dropping into awareness, not dropping out of existence. When we close our eyes, the tendency is to go to sleep and become very dull. It's the opposite of awareness. So you have to be honest with yourself. If you think you can develop clarity with your eyes closed, but you don't walk around with your eyes closed. We're not shutting out any of the sense information. There's no reason to close your eyes, to shut out the consciousness of the eye. There's no reason. The point is not to identify with what's coming in through the senses. Not that you want to block it, you just don't identify with it. Okay. So the more centered you are, then the less you identify with whatever's coming in. You're completely free. You don't get lost in what's coming in through your eyes or your ears, your nose, your mouth, your tactile. So you don't get lost. You're just completely centered. You're resting in that open awareness. So if you can do that, that's great. You can stand on your head. You can do any position you want, as long as you can keep that open, spacious awareness. Okay, Bettina, try it. See how it... Try it. Experiment. Thank you. All right, everybody. Love you all. Have a good week. Take care. Ciao, everybody. Thank you, Carla, for your wonderful translation. Thank you, Annie. Ciao, ciao. Boa noite. Tchau. Anne, boa noite. Boa noite. Pessoal, eu vou traduzir o que a Anne explicou, tá? Eu posso traduzir a minha parte, Carla. Obrigado, Anne. Sobre... Pode traduzir, Romane, a sua parte. Saber se, quando eu faço a prática, se é possível. A pergunta foi se nós praticarmos shamatha deitados, os olhos ficam abertos. E a Anne menciona o seguinte, olha, com os olhos fechados, a nossa tendência é nós entrarmos num estado de torpor e relaxarmos. E o nosso objetivo é integrar a prática com a vida. Nós não andamos por aí com os olhos fechados. Quando nós fazemos a prática e nós estamos mantendo os olhos abertos,
é sobre a nossa percepção. Quando você tem os olhos abertos, você justamente procura se manter desperto. Quando nós fechamos os olhos, por vezes nós interpretamos que isso é o oposto da clareza. Nós queremos fugir de algo, nós queremos fugir dos sentidos, nós queremos fugir das coisas. E à medida que vamos praticando com os olhos abertos, nós simplesmente não ficamos identificando o que nos chega pelas portas dos sentidos e nos perdendo com o que chega pelas portas do sentido. Nós não ficamos mais confusos e perdidos com as interpretações a respeito do que nos chega pelos sentidos. Então, nós adquirimos, ao abrirmos os olhos, uma postura completamente centrada. E nós estamos despertos, né? Com um estado desperto, acordados, lúcidos, não estamos dormindo, vagando por aí. E além de nós estarmos nesse estado desperto, nós repousamos nesse estado desperto. Aí é por isso que nós procuramos manter os olhos abertos. E a Bettina comentou, olha, nas minhas aulas de yoga, no final, quando eu peço para as pessoas assumirem essa posição, né, do homem morto, e eu falo para elas fecharem os olhos, em 2 segundos elas estão dormindo, né? Muito rapidamente elas estão dormindo. Eu vou procurar tentar fazer essa mesma prática com os olhos abertos e vamos ver quais são os resultados que advirão. E aí a Anne falou, teste, Bettina. Teste, né? O que você pode fazer é testar. Experimente e vamos ver quais são os resultados. Valeu, Carla. Obrigada. Tchau, queridos. Boa noite.